ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਉ ਜਲ ਤਾਰਿਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ ਰਹੈ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਯਾ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਬਡਾਈ। ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਠੋਰ ਰਸ ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹੋ ਲਿਹੋ ਕਰੀਐ ਭੂਤ ਰਹਿਨ ਕਿਉ ਦਿਆ। ਦੇਹਰੀ ਲੋ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗੈ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਰਕਟ ਲੋ ਸਭ ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ ਆਗੈ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰੈ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੂਆ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 654 ਦੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਗੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ।
So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Bhagat Kabir ji. Bhagat Kabir, who was a great saint of his own time, by profession he used to weave the cotton and make clothes. And that community where he was born was called Julaha. Julahe were not allowed to enter the temples because being the low caste, but despite the prohibition in the society, besides the rejection from the society, Kabir Sahib was able to realize God outside the temples, within his own home, walking around, because Kabir Sahib realized that God is everywhere, in the temples, in gurdwaras, in mosque, in your own house. There is no place in this creation where there is no presence of God. So Kabir Sahib had that wisdom and faith that God, you are there. You are going to protect me. There is an amazing incident from Kabir Sahib's life. Kabir Sahib, he tried to enlighten people. Priests of the mosques and the temples, they were not happy with him because they were used to following a sect principles or rituals or customs. But Kabir Sahib did not believe in them. For example, Pandits and the Brahmins, the priests of the sacred places, they used to tell people that you have to go on different places of pilgrimage and have bath so that your body and mind can be cleaned up with the holy water. But Kabir Sahib did not agree. Kabir Sahib said, I don't agree with that. The true holy lake, sacred lake is within our body. Our conduct should be pure so that we can take bath in the lake, in the pool of our own body by walking in will of God. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has confirmed that divine principle. ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਨਾਓ. So because of that, Kabir Sahib was disliked. So people wanted to make fun of Kabir Sahib. People went around in the town where Kabir Sahib lived and said, today Kabir Sahib is hosting dinner. Please come to Kabir Sahib's house. And Kabir Sahib, when he heard about it, he was absolutely shocked. So he prayed to God that God, please preserve my honor. I haven't made any arrangements and I'm going to be really insulted and humiliated today. So Kabir Sahib left his house, went in the forest. When Kabir Sahib was returning in the evening time, thinking everyone would have gone, he met so many people and saying, Kabir Sahib, today we had amazing dinner at your house. So what had happened was that God himself assumed the body of Kabir Sahib, made all the arrangements for dinner and entertained all the guests. So Kabir Sahib, he had more faith in God. Kabir Sahib realized God in his own house, doing his own profession. So the key message is, तू सबने थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो. तू मेरा राखा सबने थाई तां पो केहा काड़ा जियो.
We need to have faith that God is present right now. In mother's womb, God was present and God preserved us in mother's womb, where mother or any physician or doctor could not help. And we made, every one of us, every one of us made promise to God that we are going to serve in this life. We are going to serve you. Please protect us in mother's womb. There is terrible suffering. And Guru Maharaj has described the promise every soul has made in mother's womb. And making that promise and keeping in presence of God is meditation. So Guru Maharaj reveals, Maat garb meh apan simran de, teh tum rakhan hare. Almighty God, in the fire of mother's womb, where my soul was being tormented by all these sinful acts I had done in my previous lives, you protected me. I meditated upon you. I had faith in you and made promise that I'm going to serve you in this human life, having wasted many, many human lives before. रखे रखन हार आप उभारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन तिथे तू समरथ जिथे कोय नाए उथे तेरी रख अग्नि उदर माए सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाए. So Guru Maharaj has described this divine revelation in Gurbani in many verses and sermons. In Anand Sahib Mani, Guru Maharaj reveals, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव तू जलाया माता के उदर में पतपाल करे सो क्यों मनो वसारी है. So Guru Maharaj reveals, when child is born and is exposed to the mother and father and this world, forgets the promise made to God. And Kabir Sahib is reminding us of that fact. Listen, in mother's womb, every one of us were protected and supported by God. For 10 months, we were doing yoga in mother's womb. In other words, if you're familiar with yogic practices, one of the yoga is head down, feet up. So Kabir Sahib reveals, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया 10 मास जब 10 मास उधर मुख जब 10 मास उर्द मुख रहता 100 दिन कैसे भूलिया रहा. Why you are going around absolutely puffed up in ego? You are collecting all the wealth. You are taking pride in your possessions. Look at my car, look at my house, it's so beautiful. Remember the promise you made to God in mother's womb. When you were head down, feet up for 10 months, how come you have forgotten those promises you made to God that you are going to meditate and serve God? Raha. And Sasangaji, this message is not just for Sikhs. This is not for Hindus or Muslims or Christians. This message is for everyone. Everyone, irrespective of their religion, their country, color of their skin, is created by God and preserved by God in mother's womb. And every one of us, every human being, made promise to God. Kabir Sahib further
expands. And Kabir Sahib is enlightening us so that we don't have to regret after this life comes to an end. Jab jariye tab hoye pasam tan. So first of all, Kabir Sahib in the opening line reveals everyone who has been born has to die one day. So body is disposed in different ways. Some religion, they believe in cremation, where the body is burnt, turned into ashes, and ashes are thrown into a river or buried somewhere. In some religions, the body is buried. And I was listening to Katha one day, and the reason bodies were buried was that in Middle East, where there was lack of water, and the people used to bury the bodies. It was easier to dispose of the body. But remember, for some people, the bodies are not recovered after the death. People die in aeroplane crash. People die in the sea when the boat is sunk. The body is not recovered at all. So there is no religious ceremony for their bodies to be disposed of, either by burial or cremation. But at the end of the day, Kabir Sahib is reminding body is going to be disposed of one day, one way or the other. If body is buried, then the little worms in under the earth, they will eat up that body slowly. Jab jariye tab hoye pasam tan. Jariya means to burn, to cremate. When body is burnt, it becomes ashes. So why you are so proud of this body? Remember, one day you have to depart. Your soul will fly away from this body and body will turn into ashes. Rahe kiram dal khai. If body is cremated, then kiram dal means the army of little insects will eat it up, will consume it. काची गागर नीर परत है या तन की एह बढ़ाई. Kabir Sahib is comparing this body with the unbaked pot made of clay. If you put the water, that unbaked clay will disintegrate gradually. Similarly, this body is very feeble, it's very, very weak. It's like glass. You drop the glass, it will split into small pieces. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj compares this body with a bubble formed on top of the water. जैसे जलते बुद बुदा उपजय बिन से नीत. Like bubble forms on top of the water and they pop up. Similarly, when one is born, it is like a bubble on top of the water surface, and bubble can pop up anytime. So Kabir Sahib reminds us this body is very flimsy, like unbaked pot. When water is put in it, it will just crumble. Then Kabir Sahib shares with us the reality of this life. Why people forget that promise with God, which was made in mother's womb. ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया. Mad means honey. Makhi means a fly or bee. Like honey bee goes from one flower to the other,
collects the sweetness from the flowers and turns that into honey in the honey web. Similarly, a foolish man, rather than serving God, collects and amasses materialistic possessions. And man is so foolish. Sathor means a foolish man, but doesn't realize, like honey is collected by the hardship of bees, but human being take that honey away. Similarly, when one dies, all the wealth, all the possessions are left behind and are taken away by the children or other relatives. So, for the sake of all those possessions, you have forgotten God in your life. That wealth is of no use anymore. देहरी लौ मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन को दिया. When one dies, everyone wants to dispose of the body. Otherwise, everyone is apprehensive that ghost will enter the house. देहरी लौ बरी नार संग पई आगे सजन सुहेला. So when dead body is carried from home to the cremation ground or burial ground, in olden times, the wife or the partner used to follow his partner or her partner to the gate of the house. And then body was taken to the burial ground, crematorium. Kabir Sahib is saying, people get so depressed when someone dies. The friends and family, they take the body and perform the last rites. They are crying. They are very sad. Everyone consoles each other, but they don't realize the soul has already left the body. What you have taken to the cremation ground is just body of four elements. The fifth element, which is the soul, has flown away already. The four elements being water, air, the clay, and the heat, the fire in the body temperature. In fact, body gets cold after death. So there are only three elements left: the clay, water, and air. Little bit of air inside. So basically, Guru Maharaj describes in the Bani, this body is made up of five elements, and when one dies, all the five elements which had come together disintegrate. Water mingles with water, air mingles with air, dust mingles with the dust, and so on. कहत कबीर सुनो रे प्राणी pare kal gras kuwa. Then Kabir Sahib reminds us, listen, O mortals, everyone has to fall in the trap of death. And death is like a dark, deep pit. झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ. Wake up. Why you are so much tied down in this materialistic world? And it appears to be that everyone is stuck like a parrot is caught in the cage because of the fear and doubts. The way parrot is caught is they have a cage with the door open, and inside the cage there is a little nalni, which is like a little rod tied down with a thread in the middle and hung from top. When parrot sits on that rod,
it goes on one side because of the parrot weight. And parrot thinks it is going to fall and grabs hold onto that rod more firmly without realizing that I could just fly away. Because of the fear, parrot stays there, holding on to that rod very firmly, and door of the cage is shut. Hence, parrot is caught. Similarly, monkey is caught. One little pot is buried in the ground with monkey nuts inside, which is like peanuts. They're called monkey nuts as well. The opening of the pot is big enough for hand to go in, but once monkey grabs some peanuts, tries to pull the hand out, fist gets stuck. And the hunter comes to catch the monkey. Monkey doesn't think about letting go of the peanuts and run away. Because of the greed, monkey holds on to the peanuts and gets caught. Similarly, human beings, because of their greed, they get trapped by the material, the maya, and hence they regret in the end. To save ourselves from the regret, we have to submit to God and serve God. Study Guru Granth Sahib's Bani, Guru Pyareo, do Sahaj Path, understand it, implement it, put it in action, and do it with love. ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ. So we'll switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 654 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ. ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਨਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਣੀ ਉਦਰ ਮਾਏ. ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ. ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ. ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ. ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ. ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ. ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ. ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ. ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ. ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਥਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਹਾਓ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਿਲ ਖਾਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ, ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਣੋ ਚਤੁਰ ਸਜਾਨ। ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹੋ ਲਿਹੋ ਕਰੀਏ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ, ਦੇਹਰੀ ਲੋ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ, ਆਗੇ ਸਜਨ ਸਵੇਲਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਦੇਹਰੇ ਤੱਕ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਹੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ,
पर कबीर साहब कहते भी आगे हंस अकेला। ठीक है, नाल ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, पर ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ कलम कला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बनाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ। हे इंसान, तू क्यों माया दे विच फसिया, उस परमात्मा की सेवा कर। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां ना सतारदे होए फतेह दी सांझ पानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।